Today we want to look at the book of Numbers. Сегодня мы рассмотрим книгу чисел. Now, basic, big picture of the book of Numbers. Базовая большая картина книги чисел. Count the people, wander in the desert, count the people. Подсчет людей, путешествие в пустыне, подсчет людей. Ну, перепись. Да? Перепись. Путешествие в пустыне, перепись. So it's called Numbers because И книга называется «Числа», of all the numbers. потому что в ней полно чисел. We read the numbering and it gets to be a little bit boring for us. И мы читаем все эти перечисления, и это нам кажется достаточно скучным. But it was important for God's purposes. Но это было важно для целей Бога. God knows who you are. Бог знает, кто вы. And I think that part of the purpose for numbering here is so that people are aware of the fact that God knows you as an individual. И я думаю, что одна из целей Бога в этих перечислениях это в том, что люди, которые там упомянуты, понимают, что Бог знает о них как о личностях. God has a plan for you. И у Бога есть план конкретно для каждого из них. And He's not going to forget you. You're not going to get lost. И Он не забудет вас, и вы не потеряетесь там где-то. And so the people are numbered just about every way you could count people. И люди перечислены всякими способами, какими только можно пересчитать людей. Now the census that was taken counted the males 20 years old and up. Но какой смысл того, что они подсчитывали только мужчин старше 20 лет? And at the beginning, also excluded from that number were the Levites. И также из этой переписи были исключены левиты. Now, if you exclude the Levites, how many tribes are there? И если вы исключаете левитов, сколько у вас остается колен? 12. 12. Why? Почему? Because Joseph is not counted as a tribe. Потому что Иосиф не считается как колено. Rather, Joseph gets the double portion, and his two sons each becomes the head of a tribe. Но Иосиф получает двойную порцию через двух его сыновей, каждый из которых стал главой колена. And who are his sons? Ephraim and Manasseh. Да. So if you count Ephraim and Manasseh as individual tribes, then you have 13 counting Levi. И если вы считаете Ефрема и Манассию как отдельное колено, то у вас получается 13, и плюс включая левит. Now the land is going to be divided into 12 areas. И земля будет разделена на 12 областей. 12 tribes each get its own area. 12 колен, и каждый из них получит свою собственную территорию. Except Levi. Ну, кроме левитов. They don't get their own area. У них нету своей Rather, земли. Levites will be throughout the land. И левиты, они вместо этого они будут рассеяны по всей земле.
Now they're compensated in other ways. Но и они получат компенсацию They don't get a другой. piece of land. Но своего надела земли они не получат. Now, they count the 12 tribes, Они посчитали 12 колен, and all of the males, 20 years old and older, всех мужчин 20 лет и старше, comes out to 603, 550. и получилось их всего 603 550 человек. And now he's also going to count the Levites. И также будут пересчитаны левиты. Now we said that the Levites are in 3 families. И мы говорили о том, что левиты, их там 3 семьи вообще. What are their names? Какие 3 семьи составляют колено левитов? Their son, А? Merari, Мерари, Кав. Kohath. All right. And which family is Aaron in? Какая семья породила Аарона? Кав. Okay. So they will also number the Levites separately. И они также посчитали левитов, но посчитали их отдельно от остальных. But they number those from babies on up. Но там они считали уже всех, начиная с детем. But then they're also going to number the Levites between 30 and 50. Но также они считали левитов от 30 до 50 лет. Because you had to, they served between 30 and 50, the ages of 30. Потому что возраст их служения был как раз между 30 и 50 лет, 5-10 годами. It was very interesting, though. We will see later that their period of service was actually between the ages of 25 and 50. Но вообще говоря, их период служения был, строго говоря, с 25 до 50 лет. But they actually only did service in the tabernacle between 30 and 50. Но служение в скине осуществлялось между 30 и 50. So they would have like a 5-year training program. А у них была 5-летняя образовательная программа, 5-летняя, скажем так, да, ну, образование. So they counted the people a lot of different ways. И они считали людей различными способами, множеством различных способов. At the end, they're going to count the people again. И в конце они снова посчитали людей. And at the end, they come out to 601,730. В конце у них получилось 601 730 человек. So, did the last one almost 2,000? Did we count these counts? Вот сколько они потеряли. In 40 years. За 40 лет. Это вместе с левитами, да? Is it with Levites? Or No. is the... No, Нет, that's без левитов. not counting the Levites. Левитов не считаем. And also, they also counted the firstborn. И они также считали, пересчитали всех первенцев. So, how many were firstborn in your family? Кто из вас первенец в своей семье? Okay, so here we count 3 of you, the rest of you. Ну, вы насчитали вот здесь, вот если мы проводили такой перепись, 3 человека у вас.
А остальные. Why would they do that? Почему бы мы это сделали? Very interesting Интересно. that in Israel God said, the firstborn is mine. Бог Израиля говорит, что первенцы мои. Все первородное мое. Firstborn person, firstborn animal. It belongs to me. Первородное от людей первенец или от скота. Это все мое. So the first time a cow has a calf, that calf belongs to God. Первый раз, когда корова приносит теленка, этот теленок принадлежит Господу. First time a ewe has a lamb, that lamb belongs to the Lord. Первый раз, когда у вас появляется овечка, эта овечка принадлежит Господу. Firstborn child И первый ребеночек belongs to the Lord. тоже принадлежит Господу. But God said, now, instead of taking the firstborn from each family, I will instead take all of the Levites. Но сейчас Бог говорит, вместо того, чтобы брать себе каждого первенца в каждой семье, я вместо этого возьму себе все колено левитов. Они будут мои. For the Levites will be mine. They are going to be my servants in the tabernacle. Левиты будут моими, и они будут моими слугами в скинии. So that'd be instead of taking the firstborn И это было from each family and all of the tribes. вместо того, чтобы брать первенцев в каждой семье, в каждом колене. Now, under the law of the firstborn, И вот под этим законом, вот о первородном и первенцах, if you had a sheep or a calf or something else that was firstborn, если у вас есть овечка или теленок, или что бы то ни было еще первородное, it was possible for a person to redeem that animal. для человека было возможно искупить это животное. For example, a person might be living in a far part of the country, И человек может жить, например, на окраине страны. and it's time for you to go to Jerusalem to bring your offerings to the Lord. И вот время пришло вам идти в Иерусалим и приносить жертвы Господу. And it might not be convenient for you to bring sheep and goats and cows. И может быть не очень удобно для вас с собой вести всех этих овец, козлов и коров. Or to bring so much grain. Или тащить с собой столько пшеницы. So under the law, God said, instead you can bring money. И в законе Бог сказал, вместо этого можете принести деньги. So for each lamb, for each goat, За каждого агнца, instead of carrying that up down to the tabernacle or the temple, you can bring money in its place. вместо того, чтобы приносить вот даже ту же пшеницу вот туда и все вот это такое в скинию, можете принести деньги. So they had to count all of the firstborn in Israel. И им нужно было пересчитать все первородное в Израиле. And then they counted all of the Levites. Пардон, им надо было пересчитать всех первенцев в Израиле и потом пересчитать всех левитов. And the difference was only, I don't know, a couple hundred people. Ну и разница была там буквально несколько сотен человек. And they had to redeem those people that were extra. И им нужно было вот то, что было сверх, им надо было их искупить. But this is why it's called Numbers. Ну вот почему эта книга. эта книга называется «Числа».
I have good news for you. У меня для вас хорошие новости. I'm not going to ask you to remember the numbers. Я не буду вас просить заучивать эту книгу на память. Ну и вообще все числа. You might remember that the number at the end of 40 years was almost the same as at the beginning. Но вам стоит и нужно запомнить, что количество людей в начале книги практически то же самое, что и в конце. So out of this number, you're going to have this many of them are going to die in the desert. Вот столько из них умрут в пустыне. That's a lot of people. Много людей. So this number, Вот это число, it's going to be people who are younger than 60. это уже люди, которые младше 60. Right? Да? Why? Почему? All of these people are going to be under 60. Все эти люди должны быть младше 60 лет. Почему? Тому що всі, хто більше 20 помирали, 40 років пройшло. Because all who was older than 20 years died after 40 years in the desert. Yeah. And so some of these will be, well, they'll all be, okay. Okay, so we start out, Хорошо, мы начинаем. and they are in chapter 1, verse 1. И в первой главе, в первом стихе, It's on the first day of the second month in the second year. в первый день второго месяца во второй год. Okay. So, how long have they been at Sinai? Как долго они были возле Синая, возле Синайской горы? 1 year. They've been there a year, so it took them about a month to go from Egypt to Sinai. Ну, около года, где-то около месяца требуется пройти из Египта в Синай. Now they've been at Sinai for a year. И вот они уже в Синайской пустыне около года. So it's taken them quite a long time to receive the law, to build the tabernacle and all of its furnishings. То есть им понадобилось достаточно много времени, чтобы получить закон, чтобы построить скинию и обустроить ее со всеми вот атрибутами. Okay, let's look at a couple of key verses in this Давайте book. посмотрим на несколько ключевых стихов здесь. Numbers chapter 14. Числа 14. And let's go to verse 22 Стих 22 and 23. и 23. Никто из тех, кто видел мою славу и знамения, 14, 22, 23, которые я совершил в Египте и в пустыне, но не послушался меня и испытывал меня 10 раз, никто из них не увидит землю, которую я с клятвой обещал их отцам. Никто из тех, кто презирал меня, ее не увидит. Ты читаешь современный, да? О, I'm sorry. Ну, хорошо. So God says, these people have already tested me 10 times, И Бог говорит, эти люди меня искушали уже 10 раз. and still they haven't listened to me. И все равно меня не послушали. So they certainly shall not see the land. И они определенно не увидят земли. God takes an oath, He swears.
землю забирают у них. They will certainly not see the land. И они определенно эту землю не увидят. Except Caleb and Joshua, they are the two exceptions. Кроме Халева и Иисуса Навина, они исключение. And then in chapter 20, И вот в главе 20, verse 12, стих 12, here the Lord speaks to both Moses and Aaron. Господь говорит одновременно Моисею и Аарону обоим. And he says, you did not believe me. За то, что вы не поверили мне. This is both of them. Обоим он говорит. Therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Вы за это не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. So what we find in this book, Что мы видим в этой книге? I suppose the great theme would be divine discipline. И я, скажем так, полагаю, что главная тема здесь это божественное наказание, божественное воспитание. Okay, if you don't want to believe God and you don't want to obey God, Хорошо, He brings discipline. если вы не хотите слушаться Бога и не хотите верить Ему, Он тогда будет вас дисциплинировать и наказывать. Дисциплинировать вас. I think these people who came out of Egypt were saved people. You don't. I do. Я думаю, что те люди, которые вышли из Египта, были спасенными людьми. But they are going to die in the desert under a curse. Но они умрут в пустыне под проклятием. Remember, curses in Scripture are judgment in time for failure to do God's will. Помните, в Писании проклятие – это наказание в земной жизни за то, что человек не доверился Богу и провалился в этом. They didn't believe Him, they didn't obey Him, Они или не послушался Бога. То есть so God pronounces a curse. Они не верили и не слушались, и Бог провозгласил проклятие. So these people are going to suffer many different things in the desert, and they're going to die there under a curse. И эти люди пострадают от многих вещей там в пустыне, и они умрут под проклятием. Now, in the first 10 chapters, we still have the people at Sinai. И в течение первых 10 глав мы все еще видим, что люди находятся в Синайской пустыне. They're going to number the people there, and they're going to get further instructions. И они там проведут перепись и получат дальнейшие указания. And God is very specific. И эти указания достаточно детальные. We have the tabernacle, Вот у нас есть скиния. and then around the tabernacle you have the curtains. И возле скинии вот эти вот, занавес, то, чем она была. And God gives very specific instructions as to how the people are to be arranged around the tabernacle. И
И Бог дает очень конкретные указания насчет того, как люди должны распределиться вокруг скинии. So, around the tabernacle, closest to it, you're going to have the tents of the Levites. И вокруг скинии, прямо вот возле нее, должны быть стоять палатки левитов. And then you'll have each of the 12 tribes have a specific place where they set up every time. И дальше мы видим, что каждый из колен имеет свое определенное место, где они ставят свои палатки каждый раз. So you would have Judah, То есть вот колено Иуды. and then he listed all of the tribes and where they would camp. И он перечисляет все колена и где они должны разместиться лагерем. We go clear around this. We got Dan up here. Ну, там вот сверху колено Дана. And they had their own place. Every time when they stopped and И, set up camp, they always had a place that was relative to the tabernacle. и каждый раз, когда они становятся лагерем, каждое колено имеет место, связанное с скинией. Ну, And when they would march, и когда они маршируют, то есть когда when они they передвигаются по traveled, пустыне, they also had a specific order. у них также есть конкретный порядок. Okay? And every tribe had its own flag. У каждого колена есть свой собственный флаг. And so people could look and they could know where home was. И люди могут посмотреть и увидеть, откуда они родом. And then we have the regulations for transporting the tabernacle. И также у нас есть установления и указания насчет переноски скинии, перемещения скинии. Okay, so let's begin Давайте in начнем. verse 2, chapter 1. Take a census of all the congregation. Со стиха 2, Chapter 1, verse 2. да, глава 1, стих 2. «Исчислите все общество сынов Израилевых». And he is only going to count the males. По родам их, семейства всех мужеского пола поголовно, только мужчин считать. Verse 3, 20 years old and above, all who are able to go to war in Israel. 3 стих, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. So apparently this would exclude those not able to go to war. Ну, очевидно, что здесь исключаются все, кто не может идти на войну. Okay, so we have the listing of the tribes. И вот мы видим все вот эти списки колен. So he goes through and he gives the number from each of the tribes. Он, автор здесь дальше идет и дает число каждого колена. And in verse 46, all were numbered 603,550. И в 46 стихе говорит, что было всех вошедших в исчисление 603 550. But the Levites were not numbered. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. Okay, now remember that with the Levites, you had the three families. Но помните, что когда речь идет о левитах, то есть 3 семьи. But unless you were from the family of Aaron, you could not serve as a priest.
Но если только вы не были из семьи Аарона, вы не могли служить в скинии, как священник. But unless you were of the tribe of Levi, you could not minister at all in the tabernacle. Да, то есть если вы не из колена Аарона, вы не можете быть священником, а если вы не из колена Левия вообще, то вы не можете служить в скинии. In verse 50, В стихе 50 you shall appoint the Levites over the tabernacle of the testimony, но поручили левитам скинию откровения over all its furnishings, и все принадлежности and all that belong to it. и все, что при ней. They shall carry the tabernacle and all its furnishings. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее. Now you say, well, they had a lot of work to do. И можно сказать, ну да, у них было немало работы. I was just thinking about how heavy all of that must have been. Я просто думал о том, насколько тяжелым все это должно было быть. I mean, they had all of these posts. Вот есть вот все вот эти шесты. Each post had a big base that they would set on the ground. И каждый шест имеет большое основание, которым, ну, с помощью которого устанавливается на земле. So you'd have a base Вот у вас made out of metal, основание металлическое для шеста. and you'd have this hole in it, and the post would go into the hole. Есть вот это отверстие в нем, шест вставляется в это отверстие. That must have been pretty heavy. И все это должно было быть достаточно тяжелым. All of this, and then you had bars connecting this at the top. И также у вас есть вот, ну, вот эти соединения, которые, ну, балки, которыми оно соединяется сверху. And then you had curtains, И, ну, как занавес. and they had all these little rings that the curtain was attached to. И все вот эти маленькие кольца, которыми занавески были соединены. Curtains must have been very heavy. И все вот эти, ну, занавески, да, называют, они должны были быть достаточно тяжелыми. And then they had ropes И были также веревки, that were on each side of this to hold it upright so it didn't fall over. которые с каждой стороны придерживали вот эту конструкцию, чтобы она не упала. And then they had these pegs that went into the ground. И вот эти колья, которые они вставляли в землю, чтобы... Все это должно было быть очень тяжелым. And then they had, out here they had the bronze altar. И уже внутри скинии там этот бронзовый алтарь. Must have been very heavy. Должен был быть очень тяжелым. They had the laver. Вот эта умывальня. They had to carry that. И им тоже ее надо было носить. In the tabernacle, they had gold-covered wood for the walls. А в скинии там у них дерево, покрытое золотом для стен. And poles to hold those together. И также специальные укрепления, чтобы все это вместе And держалось. every board had a holder for it. И в каждой доске есть специальный держатель для нее. So that the board would stand in the slot. То есть каждая доска, ну, стена становится специальной вот And then этой. there'd be another holder up there. So each board, И еще один держатель снаружи. about this wide, it had two bases. И каждая доска имеет таким образом два основания, две опоры. And this whole thing is covered by 4 different kinds of animal skins. И вся вот эта конструкция скини покрыта 4 видами кожи животных. And inside you have
You have curtains all around. И внутри есть занавески вокруг. You have a certain number of posts in here. И тоже определенное количество шестов там. You have the golden lampstand. Золотой подсвечник есть, Must have been very large and heavy. который, скорее всего, был достаточно большой и тяжелый. Gold is very heavy. Золото тяжелое, очень тяжелое. And they would have here that table. Стол для хлебов. They had the altar of incense. They had the Ark of the Covenant. Алтарь для благовоний, ковчег завета. And then there are a lot of things that we don't think about. И есть много вещей, о которых мы не думаем даже. These are the big things. И все эти вещи были большими. But for this altar, Но вот для этого алтаря, where they had to kill the animals and skin the animals, возле которого они убивали животных и снимали с них шкуру. they had knives, they had hooks that they used to pull the skin off. Там были специальные ножи, там были специальные крючки, с помощью которых они снимали. All of the tools necessary for the offering of the sacrifices. Все эти приспособления необходимы для жертвоприношения. They had shovels, special shovels for the ashes. У них были специальные лопаты. They had these censers, these basins they made where they put the coals for the incense. Специальные емкости, куда они клали угли для благовоний. For this, they had things to store the oil. И для вот уже того, что в скине находилось, у них были специальные сосуды, где они хранили масло. Instruments to fill these lamps. Инструменты, чтобы наполнять вот эти лампы. They had each of these lamps had a wick in it. Каждая из этих ламп имела It's like the cloth piece that burns on a, фитиль на них. what do you call that thing in a candle? Фитиль, да. Okay. And they had special scissors to trim off the burned part every day. И специальные ножницы для того, чтобы подрезать вот эту горящую часть, фитиль, каждый день. But then they had to keep the part that they trimmed off, and so they had special boxes for that. Но вот то, что они срезали с этого фитиля, им надо было хранить, и поэтому для этого тоже была специальная емкость. When they carried this, Когда они переносили это, they made a special rack to carry it. у них был специальный ящик переносной, чтобы все вот это таскать. But there's a lot connected with this that we don't think about. И есть очень много всего, что связано со скинией, и мы даже не думаем об этом. And the Levites get to carry it. И левитам было нужно все вот это вот носить и об этом заботиться. You get to take it down. Все это выгрузить. That's one family takes it down. Another family carries it, and then they have to set it back up. Одна семья это выгружает, одна носит, вторая, третья устанавливает. So actually, you look at this and say that's hard work. Вы смотрите на это и говорите, это трудный, тяжелый труд. But it was a privilege Но этот труд был привилегией. to carry these things. Было привилегией носить все эти вещи. They wanted to, maybe they didn't want to, but they had the privilege of serving the Lord.
У них была привилегия служить Господу. They were entrusted with something that was special. Им было доверено нечто особенное. And so it should not be a burden. Это не должно было быть бременем, But it should be considered a great privilege to serve the Lord. но это рассматривалось как великая привилегия, то, что они служили Господу. You want a break? Хотите ли вы перерыв? Okay.